ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఐ, వి, యు, దే సబ్జెక్ట్స్ కి హ్యావ్ వాడుతారు. హీ, షీ ఇట్లా సబ్జెక్ట్స్ కి హ్యాస్ వాడుతారు. ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యాక్షన్లో తెలిపే పదాలు ఇవి: జస్ట్, జస్ట్ నౌ, రీసెంట్లీ, ఆల్రెడీ, యెట్, సో ఫార్, టిల్ నౌ, జస్ట్ బిఫోర్ నోటీస్. ఇలా చెప్పే పదాలను సెంటెన్స్ లో చేర్చడం ద్వారా ఆ సెంటెన్స్ వర్తమాన కాలంగా ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా అర్థము రూపుదిద్దుకుంటుంది. ఎగ్జాంపుల్స్: I have played cricket just now. We have played cricket just now. You have played cricket just now. They have played cricket just now. He has played cricket just now. She has played cricket just now. It has played cricket just now. ఇక్కడ ఫార్ములా స్టేట్మెంట్ టైప్ లో ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ హ్యాస్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. I have played cricket just now. నేను ఇప్పుడే క్రికెట్ ఆడాను. We have read newspaper just now. మేము ఇప్పుడే న్యూస్ పేపర్ చదివాము. You have brought notebook just now. నువ్వు ఇప్పుడే నోట్ బుక్ తీసుకొచ్చావు. They have eaten biryani just now. వారు ఇప్పుడే బిర్యానీ తిన్నారు. He has taught English just now. అతను ఇప్పుడే ఇంగ్లీషు బోధించాడు. She has prepared Maggi just now. ఆమె ఇప్పుడే మ్యాగీ ప్రిపేర్ చేసింది. It has reached home morning at 5 a.m. ఇది ఉదయం 5 గంటలకు రీచ్ అయింది. The train has come just now at 11:30 a.m. ఈ ట్రైను ఇప్పుడే 11:30 వచ్చింది. Those people have brought breakfast in the morning. వాళ్ళు మార్నింగ్ కి బ్రేక్ ఫాస్ట్ తీసుకొచ్చారు. That cat has drunk milk just now. ఇప్పుడే ఆ పిల్లి మిల్క్ తాగింది. ఇప్పుడు మనము నెగేటివ్ సెంటెన్స్ ఫార్ములా చూద్దాం. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ హ్యాస్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. I have not played cricket just now. నేను ఇప్పుడే క్రికెట్ ఆడలేదు. We have not read newspaper just now. మేము ఇప్పుడే న్యూస్ పేపర్ చదవలేదు. You have not brought notebook just now. నువ్వు ఇప్పుడే నోట్ బుక్ తీసుకురాలేదు. They have not eaten biryani just now. వారు ఇప్పుడే బిర్యానీ తినలేదు. He has not taught English just now. అతను ఇప్పుడే ఇంగ్లీషు బోధించలేదు. పాజిటివ్ ఇంటరోగేటివ్ ఫార్ములా: Have has plus subject plus V3 plus object. Have I played cricket just now? నేను ఇప్పుడే క్రికెట్ ఆడిననా? Have we read newspaper just now? మేము ఇప్పుడే న్యూస్ పేపర్ చదివినమా? Have you brought notebook just now? నువ్వు ఇప్పుడే నోట్ బుక్ తీసుకొచ్చినావా? Have they eaten biryani just now? వారు ఇప్పుడే బిర్యానీ తిన్నారా? Has he taught English just now? అతను ఇప్పుడే ఇంగ్లీషు బోధించాడా? ఇప్పుడు నెగేటివ్ ఇంటెరోగేటివ్ చూద్దాం. Have has plus subject plus not plus V3 plus object. Have I not played cricket just now? నేను ఇప్పుడే క్రికెట్ ఆడలేదా? Have we not read newspaper just now? మేము ఇప్పుడే న్యూస్ పేపర్ చదవలేదా? Have you not brought notebook just now? నువ్వు ఇప్పుడే నోట్ బుక్ తీసుకురాలేదా? Have they not eaten biryani just now? వారు ఇప్పుడే బిర్యానీ తిన్నలేదా? Has he not taught English just now? అతను ఇప్పుడే ఇంగ్లీష్ బోధించలేదా? ఇప్పుడు WH పాజిటివ్ చూద్దాం. WH plus has have plus subject plus V3 plus object. Why have I played cricket just now? నేను ఇప్పుడే క్రికెట్ ఎందుకు ఆడాను? Why have we read newspaper just now? మేము ఇప్పుడే న్యూస్ పేపర్ ఎందుకు చదివాము? Where have you brought notebook just now?
నువ్వు ఇప్పుడే నోట్బుక్ ఎక్కడ తీసుకొచ్చావు? Why have they eaten biryani just now? వారు ఇప్పుడే బిర్యానీ ఎందుకు తిన్నారు? Where has he taught English just now? అతను ఇప్పుడే ఇంగ్లీషు ఎక్కడ బోధించాడు? ఇప్పుడు WH నెగేటివ్ చూద్దాం. WH plus has have plus subject plus not plus V3 plus object. Why have I not played cricket just now? నేను ఇప్పుడే క్రికెట్ ఎందుకు ఆడలేదు? Why have we not read newspaper just now? మేము ఇప్పుడే న్యూస్ పేపర్ ఎందుకు చదవలేదు? Why have you not brought notebook just now? నువ్వు ఇప్పుడే నోట్బుక్ ఎందుకు తీసుకురాలేదు? Why have they not eaten biryani just now? వారు ఇప్పుడే బిర్యానీ ఎందుకు తినలేదు? Where has he not taught English just now? అతను ఇప్పుడే ఎక్కడ ఇంగ్లీష్ బోధించలేదు? WHO positive formula. Who plus has have plus V3 plus object. Who have played cricket just now? ఇప్పుడే క్రికెట్ ఎవరు ఆడారు? Who have read newspaper just now? ఇప్పుడే న్యూస్ పేపర్ ఎవరు చదివారు? Who have brought notebook just now? ఇప్పుడే ఎవరు నోట్బుక్ తీసుకొచ్చారు? Who have eaten biryani just now? ఇప్పుడే ఎవరు బిర్యానీ తిన్నారు? Who have taught English just now? ఇప్పుడే ఎవరు ఇంగ్లీష్ బోధించారు? WHO negative sentence formula. Who plus has have plus not plus V3 plus object. Who have not played cricket just now? ఇప్పుడే క్రికెట్ ఎవరు ఆడలేదు? Who have not read newspaper just now? ఇప్పుడే న్యూస్ పేపర్ ఎవరు చదవలేదు? Who have not brought notebook just now? ఇప్పుడే నోట్బుక్ ఎవరు తీసుకురాలేదు? Who have not eaten biryani just now? ఇప్పుడే బిర్యానీ ఎవరు తినలేదు? Who has not taught English just now? ఇప్పుడే ఇంగ్లీష్ ఎవరు బోధించలేదు? మీరు ఈ వీడియోలో విన్నదే కాకుండా ఫ్రీ టైంలో చదువుకునేటట్లు సెంటెన్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి క్రింద బ్లాగ్లో పొందుపరిచాను. అలాగే ఈ టెన్స్ ఇంకా బాగా అర్థం కావడం కోసం ఈ టెన్స్ కి సంబంధించిన చిన్న స్టోరీ కూడా తయారు చేశాను. కింద చెక్ చేయండి. మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను. ముందు మన ఛానల్లో వీడియో మరియు ప్రాక్టీస్ సెంటెన్స్ ని అన్నీ ఇలాగే ఇస్తాను. ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి.